Волков, Валерій Кондратів. Фактично всі учасники конференції вже на місці. Я думаю, что вам будет интересно с ним переговорить. И перед тем, как задавать вопросы, я думаю, дам ему слово и для короткого вступления. Спасибо. Hello to everyone, and my apologies for us being a little bit late. The traffic outside was worse than Los Angeles, California. Всем добрый день. Я прошу прощения за то, что мы опоздали. Здесь пробки намного хуже, чем в Лос-Анджелесе, Калифорния. It's an honor to be here, and my thanks to Mr. Volkov. He is more than just a friend. He's like a son to me for many, many years, and his family and my family have been very close in the fact that he afforded me this opportunity along with the rest of the Federation is much appreciated. Для меня очень большая честь то, что меня сюда пригласили. Александр Волков для меня как член семьи. Наши семьи очень давно вместе общаются, поэтому я очень рад здесь быть. I looked at this as a great opportunity to do something that I had never done before, and that's to be part of a national team in competition. Для меня это очень большая возможность сделать то, чего я раньше никогда не делал. Это быть частью национальной сборной страны. And it's great to see young men who represent their country and the meaning that it has for them. And to be part of that is a great experience for a coach as well. И для меня очень большая честь видеть молодых людей, которые представляют свою страну и борются за честь страны, и быть частью этого. You know, coaching is teaching and building and trying to form a team, a true sense of what team really means. And for these people, it's accomplishing something that's very important to them for their country. Тренерская работа – это педагогическая работа, это обучение, и в этой работе самое главное сделать команду в самом значении слова команда. To have coached a number of international players. When we shared a summer together. И также я работал с международными тренерами, это и известными американскими тренерами, это Киви Браун. Было общение с Александром Гомельским, когда мы приезжали вместе. Massimino. Rolly Massimino, who was they won the championship when Villanova beat Georgetown, the great upset. College. Известный тренер NCAA. Okay. So I look forward to July when we begin the practices with the national team and to try to prepare everyone and get ready for the start of the European Championships. And I'll be most happy to try and answer any questions I can. Я с нетерпением жду наступления июля, когда мы начнем подготовку к чемпионату Европы со сборной Украины и, соответственно, к самому чемпионату Европы. И с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Отже, я думаю, якщо є питання, то можна приступати. Думаю, за цей час накопичилося їх чимало. Будь ласка, даємо знак і питання. Будь ласка. Канал Новин 24. Питання до Олександра. Скажіть, будь ласка, так наскільки був підписаний контракт? Тому що написано до вересня 2011, поясніть, і чому не на більше? How long is our contract? We don't have a contract yet. We have a handshake, okay, and that's all I need from Sasha is a handshake. We'll get to that, but basically, I'm coming in for this opportunity with the European Championships, and we haven't talked beyond that. We felt that it was important to do one step
the beginning part of the program, and then after that, they'll move on and make other decisions. Я добавлю, действительно, мы сделали этот договор, и сегодня задача, скажем, это сделать в сентябре, а дальше у нас мы вполне открыты и можем продолжить это до конца. До конца, скажем, до победного. Тем более, что я хочу сказать, что наше предложение по поводу принятия Евро 2015 рассмотрено и поддержано руководством страны. И поэтому как бы в этом контексте мы как бы будем продолжать работать после сентября, после окончания Европы. С 19 марта открывается окно для подачи заявлений в этом смысле. Я просто не хочу, чтобы больше на эту тему мы говорили, потому что у нас другая тема разговора, но чтобы вы знали. Подачи заявлений 2 недели до апреля. С 19 марта мы подаем заявление об участии в 2015 и начинаем бороться за него. Спасибо. А там, я думаю, что все будет складываться параллельно и плодотворная работа продолжится. Спасибо. Нет, I'm not translate. Переведи то, что сказал Майк. He will translate. Тренер сказал, что для меня достаточно, контракта еще нет, для меня достаточно рукопожатия с Александром Волковым, поэтому работаем сначала первый цикл, а дальше посмотрим, как будет. Тут треба додати, так, перший цикл – це чемпіонат Європи, який буде цього року. Будь ласка, ще ваші питання до всіх учасників. Прошу. Майкл, в свое время вы сказали, работали с украинскими игроками, с Волковым и Потапенко. Хотелось узнать, какие впечатления у вас остались от совместной работы с украинцами? You used to work with Ukrainian players, Alexander Volkov and Potapenko. What are your impressions from working with them? Both of them had great work ethic. And Vitaly, I don't know if you know this, he's coaching in the NBA right now with Indiana, with the Pacers. Для меня было очень приятно работать с обоими представителями Украины в НБА. Виталий вообще замечательный человек. Не знаю, знаете ли вы, но сейчас он работает в тренерском штабе Индианы Pacers. I will share a story with them. I hadn't seen Vitaly in many years since he left Cleveland, and we were apart from each other. And I was doing a coaching clinic in New York City, and they had 500 coaches, and I'm speaking, and there's one person sitting right there, and as I was speaking, I kept looking at the person, and I would look back at the person, and I said, that looks just like Vitaly. And then when I was finished, 2 hours later, he comes out of the stands onto the court. He says, Coach, I said, Vitaly, I thought that was you. Why didn't you say hello in the beginning? He said, I didn't want to bother you. And that was the first time we had seen each other. And he was coaching in the NBDL, I think, at the time, and then eventually got the job with the Pacers. Мы с Виталием не виделись очень много лет после того, как он покинул Кливленд. И совсем недавно я проводил тренерский семинар в Нью-Йорке. И было около 500 тренеров на нем присутствовало. И я, когда делал доклад, я посмотрел в аудиторию и увидел человека, который похож на Потапенко. После того, как я закончил, он ко мне подошел, на самом деле это оказался Потапенко. Я спросил, почему же ты не дал о себе знать раньше. Он сказал, что не хотел перебивать. Вот так вот мы и пообщались с ним спустя все эти годы. Будь ласка, ще ваші питання. Макс, расскажите, пожалуйста, как вам поступило именно предложение возглавить сборную и какая ваша мотивация возглавлять сборную, кроме финансовой, конечно? Спасибо. How did you get the offer to coach the Ukraine national team, and what's your motivation apart from the financial part? The discussions began with Mr. Volkov, and after the first couple times that we talked, he presented it to me, and I honestly didn't know if I could do it because of the time constraints that it might involve. But as we talked longer and he made things more clear, I felt that I would be able to do it. To me, the biggest thing was I have never done international competition before, where we're coaching in tournaments that mean something, exhibitions, that type of thing, but something that means something as much as this does. It was a new
challenge for me. It was something new that I had not done. And in talking with a couple of my fellow coaches in the NBA that are close friends, they said, what a great opportunity that would be to do something like that and be part of something like that when it's something that, you know, not many people have had a chance to do. So I looked at it more that way, that, you know what, let's go try and get this thing done. Let's try and make this work. Мы начали общаться с Александром Волковым на эту тему. Сначала не было никакой конкретики. Я не знал, смогу ли я взяться за эту работу, так как временные рамки, в которые проходит работа со сборными, не знал, подойдут они мне или нет. В итоге мы стали говорить более и более детально. Я стал понимать, что вроде бы это все может получиться. Я пообщался с тренерами, коллегами своими, которые сказали, что это будет замечательная возможность. В плане мотивации для меня я никогда не работал в соревнованиях, в международных соревнованиях, в которых на самом деле столько на кону стоит. То есть я принимал участие в международных играх, товарищеских турнирах каких-то, но там, где в международных соревнованиях такого уровня, где столько на кону, я никогда не работал. Для меня это очень важно. Ольга Зоріна, телеканал Інтер. Пане Майку, скажіть, будь ласка, наскільки глибоко вам знайомий український баскетбол, власне, і які перші кроки ви бачите на цій посаді? Що ви збираєтеся зробити найближчим часом? How much do you know about Ukrainian basketball and what are the first steps that you're going to take as a head coach of this team? I don't know very much about it, to be honest with you, now, but I will know a lot about it when we start in July. I'll start by watching. I have a number of games that I've been given on DVD, so I can begin to watch the play of some of these players. I have already made phone calls to a number of people to talk about some of these players. But I have to see for myself. I have to have the players in front of me and watch them practice, and then that's how you make your decisions on what you're going to do and how you're going to play. But I think our goal is a bigger goal than just July and August and September. I think what Sasha would like to do is he'd like to build this thing for down the road where there are younger players coming up that can replace the older players that are moving on and build a system in where it's not just a one summer hit and then it's over and forget about it. I think he wants something that they can sustain. We did this many years ago. Coach Massimino was asked to come to Poland, and this was many, many years ago, back in the early 70s, and was asked to put in a basketball system for their national team. And the two of us went there for 16 days and worked with their national team. And they eventually, 2 qualifications later, made it and qualified. And he was very proud of that because he tried to help them and they picked up the system that he had put in for them and it paid off down the road. It wasn't something they knew they were going to do overnight, but it worked out for them. Если честно, ответить на ваш вопрос, то на данный момент я немного знаю о украинском баскетболе, но к моменту, когда начну работать со сборной, то есть к июлю, я буду знать очень много. У меня уже есть диски, у меня есть записи с играми, у меня есть информация об игроках, но самое главное для меня это увидеть игроков вживую, увидеть, как они тренируются, как они передвигаются, и после этого можно будет строить какие-то планы о том, как с ними работать. Но что самое главное я понял сейчас, это то, что Александр Волков хочет построить систему подготовки сборных, систему работы со сборной, которая не ограничится одним этим летним чемпионатом Европы, чтобы подрастающее поколение игроков могло заменять игроков сборной, которые сейчас не играют. У нас был опыт с тренером Масимино в 70-х годах, когда нас пригласили в Польшу. Мы приехали на 16 дней, проработали систему работы с этой сборной, и Польша стала внедрять ее потихоньку, следовать нашим советам, и через несколько циклов они в итоге попали на чемпионат Европы.
I think it was like in the mid 76, 77, 78, somewhere in there is when we went over. Это был середина, конец 70-х годов, когда мы там были. Будь ласка, ваші питання. Будь ласка. Майк, скажите, с какими именно тренерами вы разговаривали по поводу украинского баскетбола, у кого вы спрашивали о нем? Это первый вопрос. И еще поподробнее, пожалуйста, о вашей работе с университетскими сборными, кажется, так. Вроде бы не ошибся. Спасибо. Which coaches did you talk to about Ukrainian basketball, if you have, and what exactly are you going to do in helping with the U25 team, which is going to be preparing for the university games? The coaches that I spoke to wasn't necessarily about the Ukrainian national team. It was more about the idea of coaching in this competition. And then when I told them which team it was, that really wasn't the relevant point. To them, it was more like, here's an opportunity to take a group of young men and work with them and try to coach and try to get better with them. So that was the initial, when I went to my 3 or 4, close friends in the league that are coaches, they were all very excited for me about the opportunity. As far as the under-25 team, as we talked about the national teams and the best way to approach this, we thought that it would be good to try and look at some of the young players, give them some direction. They're going to be playing in the tournament themselves, and then from that group we may find potential players for the future teams, future national teams. So very similar to in the USA, they have what they call the select team. The select team had players like Kevin Durant on it. And these guys never got a chance to play with the USA team. But then, after a couple years of playing with the select team, as guys have moved on, now Durant wound up being the star of the United States team in the World Championship. So that hopefully is how it builds eventually. That doesn't happen in one night. It happens with a series of year after year of building on it. Тренера, с которыми я общался, я не общался с ними на тему конкретно сборной Украины, я общался с ними на тему выступления на Евробаскете с национальной сборной страны. И то, что это была Украина, для них не имело никакого значения. То есть они все поддерживали меня в том, чтобы возглавить национальную сборную и участвовать на таком турнире. Что касается работы с молодежной, это не молодежная сборная, это будет сборная до 25 лет, 1987 года, которая будет участвовать в универсиаде, которая пройдет в Китае. И тренер Fratello будет помогать в работе с этой сборной по типу того, как есть, допустим, вторая сборная США. Игроки, в ней играл Кевин Дюрант, игроки, которые не попадают в основную сборную, но они на протяжении какого-то времени играют во второй сборной страны, получают игровую практику, получают международный опыт. В итоге мы видим, что Кевин Дюрант стал звездой и MVP чемпионата мира в Турции. If I can follow up on one more thing, every one of those players that participated in the World Championships last summer, and that team was without Kobe Bryant, LeBron James, Wade. Those guys didn't play. But every one of those players that played has come back and raised their game another level in the NBA this year. They've become better players. They've come back with more confidence. They've come back as a matured player after that international competition. That's the idea. Что можно сказать по сборной США, которая выиграла чемпионат мира в Турции? Это то, что там не было ни Леброна Джеймса, ни Дуэйна Уэйда, ни Коби Брайанта. Игроки, которые там участвовали, вернулись в НБА, значительно увеличив свой уровень игры. Они повзрослели, они возмужали, и теперь они показывают совершенно другой баскетбол после международного соревнования. Westbrook, Durant, Love, Rose, all have moved it up a notch. Рассел Уэстбрук, Кевин Дюрант, Кевин Лав, все эти игроки сделали шаг на ступень выше, на новый уровень своего баскетбола. Містер Фрателло, скажіть, будь ласка, чи сформований вже ваш тренерський штаб і чи плануєте ви вживу
чемпіонату України. Have you selected your coaching staff yet, and are you gonna watch any of the Ukrainian championship games live? The coaching staff, we wanted to get today done first and try and get that done, put that behind us. I have talked to certain people to see if they would have an interest. And now the next step for me, I think professionally, is to call their respective bosses and say to them, is it okay with you if I ask your coach to come with me for those months that I would be here? I think there's a proper order to do it in. So first I wanted to get the interest level of the person. If he was interested in doing it, once we finish today, now I will go back and I will call the people with their respective teams and say, here's what I'd like to ask you, can I have permission to talk to this person about coming with me this summer? And depending on, this summer could be a very chaotic summer in the NBA because of the looming strike that could take place. So I'll be anxious to see what they say to me when I call them. But I will start to make those calls as of Monday. I have a responsibility this weekend in London with the 2 games that are being played between Toronto and the New Jersey Nets. And we'll get back late Sunday night to the United States. And Monday morning I'll be on the phone. Первое, что на данный момент нужно сделать, это завершить все формальности здесь, в Киеве. После этого я с профессиональной точки зрения смогу связаться с начальниками, с генеральными менеджерами клубов, тех людей, которые у меня есть на примете, и смогу спросить у них разрешения напрямую уже связываться и предлагать определенным людям приехать со мной на Украину летом. Ожидается, что в НБА может быть хаотичное лето достаточно, и с возможным локаутом, и я очень хочу услышать ответ этих людей и посмотреть на их реакцию, когда я уже серьезно им предложу поработать со мной летом. Их президенты все должны быть готовы. About the internet site, that the games are televised on the internet, I believe, so there's an opportunity to watch them over the internet. Я знаю, что игры Суперлиги показываются по интернету, поэтому вот так вот можно будет их посмотреть. Yeah, and then we have talked about in April our regular season ends around April 14th or 15th. At that point, either before the playoffs start or as soon as I don't do any more broadcasts for the playoffs, I will come back over again to look around, see what's going on. Есть еще возможность, может быть, прилететь сюда, посмотреть, когда закончится регулярный чемпионат в НБА, это 14-15 апреля, до начала плей-оффа, возможно, я смогу сюда прилететь. Прошу прощения, я забыл там перевести. Тренер Fratello сказал, что на этих выходных у него есть работа в Лондоне по трансляциям игр. Первые игры НБА, которые проходят в Европе, это между Нью-Джерси и Торонто. И вот как только он вернется поздним вечером в воскресенье, с понедельника он начнет связываться с потенциальными кандидатами на должность ассистента. Будь ласка, ваше питання ще. Руслан, следил ли он за тем, как развивается карьера НБА Кирилла Фесенко? Что думает о его перспективах развития и вообще? Have you been following the career of Kirill Fesenko, the Ukrainian center that plays in the New Jersey, and what do you think of him? If you've been following Which him? center is this? Fesenko. Yeah, I have seen him play, for a while now, and he was given a great opportunity through an injury, which I felt badly for Mehmet Okur, who sustained the torn Achilles tendon. But that gave Fesenko a chance to get many minutes that he may not have gotten being a backup. All of a sudden, he's in the starting lineup. So really, it will be up to him
how good he wants to be and what factor he wants to be once we start practicing. He has to come ready to go, be in shape, and work hard. Я наблюдаю за Кириллом достаточно давно, видел его, и мне кажется, что ему очень повезло в этом году. К сожалению, для Мемета Кура, который порвал ахилл, очень серьезная травма. Но для Фисенко, который неизвестно сколько времени играл бы, если бы он был запасным центровым, резко получить место в стартовой пятерке команды НБА. Теперь только от него зависит, насколько он хочет быть хорошим игроком, насколько он хочет расти и насколько он хочет быть важным для национальной сборной Украины, когда он приедет сюда и будет здесь играть. Для меня важно, чтобы он приехал, был в форме, был готов работать. You know, that team that he played on, the Utah Jazz, it's incredible in the NBA how quickly a team can go from 20-something years of excellence and it turns around. They have 3 of their former players are in Chicago, playing for Chicago now. The other one is playing in New Jersey now. Their coach resigns after 23 years, a Hall of Fame coach, and now their franchise is in chaos. They've lost 6 straight games at home. That's how quickly it can turn around, and that's why when you have a program established, a solid one, you want to try and keep the core pieces together. Вообще невероятно, насколько в НБА может повернуться судьба команды после 20 лет стабильных выступлений команды Юта Джаз, которая постоянно демонстрировала хорошую игру, была наверху. Сейчас они проиграли 6 подряд домашних игр, от них ушел тренер. 3 их игрока играют в Чикаго, 1 игрок перешел в Нью-Джерси. Конечно, всегда хочется, чтобы уровень, который добыт кропотливым трудом, поддерживался. Тут просто-напросто какой-то хаос творится с этой командой. Будь ласка, якщо ще питання, прошу. Олександр, запитання до вас. Чи встигли ви вже поставити завдання на євро? Я вважаю, що завдання просте. Перший крок – це вихід з групи. І другий крок – треба поборотися за право поїхати на Олімпійські ігри молодого. Це таке завдання. Я думаю, що ми зможемо зібрати кращих гравців. У нас не буде проблем з травмами. І з тим досвідом, який має Майка Фрателло, з тими помічниками, яких він привезе, я думаю, що ми маємо всі шанси це зробити. Будь ласка, ще питання, часу вже лишається не так багато, тому активніше, якщо вас ще щось цікавить. Поки ви уточнюємо, так, можливо, Майка Фрателло, чи будуть його в штабі українські тренери, буде залучати когось з українських тренерів безпосередньо для роботи з збірною. Well, I should hold off on that right now because, like I said, I think there's a right way of doing it. So I may have spoken to some people, but now I need to go to the people that they work for and go through the proper channels. They shouldn't be surprised by hearing it on the TV station. So I'll avoid that for right now, at this moment. Okay? Я, пожалуй, сейчас воздержусь от ответа на этот вопрос, потому что, опять же таки, как я говорил, есть определенная процедура контакта с ними, и мне бы не хотелось, чтобы они сегодня по телевидению узнали, что они будут моими ассистентами. То есть я должен сначала связаться с их начальством, с президентами клубов, в которых они работают, спросить разрешения сделать им предложение, и после этого вот так вот построена процедура. Будь ласка, ваши питания еще есть? Вопрос с юмором. Если бы у Майка была возможность попросить кого-то из звезд НБА усилить сборную Украины, на ком бы он остановился? Одного? Да, одного. If you had a chance to invite some NBA star to play for Ukraine national team, It's philosophical question. Can I have more than one? Can I? Only one. Only one? Just one.
Gosh. It's a very difficult question because do I want to start with a big or do I want to start with a small? Small. You see? Well, small right now, probably the best small right now and getting better and better is Derrick Rose. He is sensational. Then the medium, LeBron James is pretty good, okay? The medium. And the big, well, right now, the big, Dwight Howard, the other night got 30 points, 16 or 18 rebounds, and 5 block shots. That's not bad. That's not a bad game. He's young. He's got such great upside potential right now, and he's a good person, a very good person. He works hard. So you can have any one of those three if you want. You get one of them, bring them over, okay? If you can do that. Это очень сложный вопрос, так как тяжело определиться с позицией, но если говорить о маленьких игроках, то это Деррик Роуз, который проводит просто сенсационный сезон, он фантастически играет. Если это кто-то из форвардов, то Леброн Джеймс достаточно неплохо играет. Из больших, наверное, Двайт Ховард недавно сыграл отличную игру. Он при этом очень хороший человек. И любого из этих троих, если есть возможность привести сюда, пожалуйста. Будь ласка, можливо, останнє вже питання, так? Якщо вас ще щось цікавить. Можна продовжити тему не дуже серйозних запитань, таких же чи знаєте ви якісь російські або українські слова? Конечно. Mike, do you know any Russian or Ukrainian word? Do you remember any word? They only taught me words that I could not use, okay, on television right now when I was with these guys, so I have to watch out. But I will try to retrain myself and do it. Okay? Работая с этими ребятами, я узнал только те слова, которые здесь, наверное, произносить не буду, нужно быть очень аккуратным. Поэтому постараюсь расширить свой вокабуляр клиентов. There's a great story. I can't tell you the whole story, but I'll let you figure it out. When Zydrunas came to Cleveland, we put him with Bobby Sura. Bobby Sura was a guard that played for us. So we made them live in the same apartment with Sura. Когда я вам расскажу историю, я не могу вам полностью ее рассказать, вам нужно будет попробовать догадаться, что там было. Но когда Ждрунас Илгаускас приехал в Кливленд, мы его поселили в комнате с Бобом Сурой. Это защитник, который играл туда в команде. And Sura grew up in a very, very tough area where every other word that he used was an adjective. Okay? That's how he just spoke. It was just how he talked all the time. So Zydrunas, who listened to him every day, figured that's how you talk all the time. On the first big holiday was Thanksgiving. Bobby Sura's mother was sitting at the table, and Zydrunas asked her to pass the potatoes. Okay? And his mother looked at him like, where did you learn that from? And he said, your son. Сура вырос в такой атмосфере, где жесткой достаточно, и он говорил, используя ругательство каждое второе слово практически. И когда мы поселили Илгаускаса вместе с ним, естественно, они общались постоянно. Илгаускас, не зная на тот момент вообще, что такое английский, он думал, что вот так вот и надо говорить. И на первом празднике, на котором мы вместе собрались, это был День Благодарения, когда все сидели за столом, Илгаускас попросил мать Боба Суры передать ему картошку, применив прилагательное, от которого она была в шоке. И она спросила, кто так научил разговаривать, и он ответил, что ваш сын. Що ж, я думаю, на цьому з питанням покінчимо, так? Ви задовольнили свій інтерес до тренера, думаю, що це не останнє наше спілкування, і ще з часом, коли він прийде до України знову, у вас буде така можливість, тому вважаю, що прес-конференцію завершено, у нас такий один ще приємний момент, так? При завершенні. Да, можно на знак нашей встречи Майку преподнести
национальную футболку национальной сборной Украины. These are my high school colors, blue and gold from high school. Да, nice color. For you. Thank you. Thank you very much. Thank you, my friend. Ukraine, дякую. Все, and baseball. In Ukraine language, thank you, дякую. 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 I'll get better. I'll get better. Great, thank you. Спасибо большое и до скорых встреч. Thank you very much. I think